Yena bidobado mumane ajukira kandi kwa mukola nasanyuka. Oshegera. So it happens a lot. Funniest moment, I remember there was this one lady. Yali my dwa nali nkoera muri yali dene. Dene nkoera mnikati. Yali alina jayimiridde eri. Kati bambinga bode eggwerayo. Nze ndiye nandese nanengala bayenze. Nalekana ku boda. Dr. Solo. Rakwanga abantu bazane bangamba aye Solo obala mu comment section. Neno comment section in a video. Jabala ngamba this guy is a doctor by mistake. He belongs to MDD. He had to do arts and drama at university. Wazi oyino mukyala n'abaana. Nabigambako. Actually nze osobola okumpayiriza ebintu bingi munsi muno. Notampayiriza kuba nti no mukyala n'abaana nga tesibayina. I met Dr. Solomon in person. But he's really down to earth. Ntuya comment eno Alan nengamba ategeza kyo mwana ono. Yali mwana wa buwala. Down to earth ategeza ndi mukakkamu. Kwanze mbyadda ndi mukakkamu. Sina ntalo nabantu. Oba ategeza down to earth. Nendoza comment ekumala week nenga abana bali creative. Kinga sanga muntu mulema. Nongamba bro akakono ko tekaliko. Koba tumuvumye. Na ye omujereze kwana nkali nabyenjerega abantu. People really take this so thing so serious. Nobero oli muddwali. Mani basi ya stombuze ebyo mwatu sigaye ku interview. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale ku mukutu kwe tuli CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero kwanirizaako yona gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Okay, so tusinzidde no ku Landstar Hotel wetusinzidde okubanga ate era tukuweereza bayina ebyokulya ebirungi, emmere ennungi, ebisulo ebirungi, ebintu byonna babikwatira ddala bulungi nnyo, bulungi ddala. Ate era nange woba oyagala interviews zange wano mu gardens wensanga osobola oteekawo birthday parties, osobola oteekawo reception y'embaga, any kind of a function osobola ogiteekawo reception ekintu ekibanga kitambira ddala bulungi nnyo. Olunaku olwaleero Katebe, I have a very good friend of mine. He's a doctor, a dentist. Naye buli omu amulaba ku TikTok yeebuuza dentist ono abibalancing atya. He has done so many hits of skits ezibanyumidde ezibaseseza asesa. Dr. Solomon gwe tulina olunaku wano olwaleero agenda kuba atubuuzaako bweba first time yo mulaba ogenda ku TikTok oteekemu Dr. Solomon akola ku idento wokka oba n'amalwaliro amalala. I work in other hospitals. Kwa nimalwaliro amalala. So toli ku idento wokka. Nsiri ku idento wokka. Nze nno nange mbadde manya idento wokka. So you specialized in manual? Not necessarily. Actually, I'm a general practitioner. But now I go one day to no, I'm a general practitioner honestly because I'm under UMDPC and I'm a medical doctor. Otubuza. Under UPC tetubimanyi ffe. Ndi mu kitongole ekikwasaganya abasawo ab'emibiri n'abamannyo simanyi oba kiba kivaayo. Gye bayita UIU ati? Nange ndi under ekitongole ekyo ekituwa license. So nze ndi doctor, ndi general doctor. White medical officer. Kitegeeza byonna mbikolamu. Osobola okujjanjaba omusujja. Nzaazisa njjanjaba abaana, musujja, kulongoosa byonna mbikola. Ebiri mu kapasite yange. Maama, ati mwe bazadde bammwe beesiimye. Balina ba dokita ewaka. Ogambye. Kono mengambi. Oba dokita mutwala myaka emeka?
butwala emyaka 5 years ng'osoma then 1 year ng'okola internship oba training emyaka 6 wamu okuvayo ng'oli professional doctor ayina license training eyo esembayo mwaka gumu gy'okola n'osobola ofuna license yo ekukkiriza okukwata ku mulwadde n'omukuba empiso n'omukola ki eyo internship esemba internship eyo yekwesa mu internship mukuba empiso era oba okuba because you work under supervision you have what you call a temporary license olina license naye nga eri temporary era bakusupervisinga mu dakiika emu what does it take to be a doctor? What it takes to be a doctor is kubanga bambi it's a profession eweebwa ekitiibwa basically becoming a medical because when you say doctor nayingira leero ndi mukulaba shout out to them by the way. I love the people who are really trying to take on the medical career. It's really beautiful to be in there. Basically okuba doctor what you need is to go to school. So it's not being on TikTok. Banja babera mini box bagamba nja kuba doctor nga gwe bichi. But I want to tell the young people out there, okufuka doctor you have to go to school or you know kugenda kusoma n'osoma. You focus on your books, offer sciences at A level, do BCM, biology, chemistry, mathematics. That's what I did. BCM? Yeah. Because biology is an essential, chemistry is also an essential, then mathematics is irrelevant. BCM. Nabakoze PCB. Baso okola obusawo medicine and surgery. Never ne medical courses endala. Bona bavayo batera bayita ba doctor, ba medical lab, bachelors of nursing, medical lab technology, side technology. Bona bavayo bayita ba doctor. Nekati medical doctor yakoze MBCHB. Bachelor of medicine and surgery. Kati wajikola. Yonze ginakola. Banji baloza mnange surgery. Nze nengwa ku muntu alowooza nti surgery njabu mutuga butuzi. Ekaluba. Oba yaliyo katanfe. Kati nafu tubimanyi naye kati kachiko oyogera yawo mu medical n'ogamba nti kasabu gundi yako kasabu unit yako buli omwaka awulira nga njakala mu comment section nga buli omwaka osoma medicine waliwo kye bata course units waliwo course units engumu nga zo banjiyite topic oba subsection nga course unit eyo abaga ku university babitegeera waliwo course unit eyo nga yo ngumu course unit emu ku zo ye pharmacology osoma malagala course unit eyo ali ngumu then eyokubiri pathology ezo zaali nkalubo nnyo gyendi wadde naziyita ku kisa kya Katonda awo ngenda kukomawo katono nali neegomba obusawo naye nga maama biology siva mu forte. Did you see yourself becoming a doctor as you're growing? Actually, it was my dream. Kuvanga ndi buto. Oshitegera kuva buto. I always wanted to be a doctor. Prakwa kati abantu basane bangamba solo obala mu comment section. Neno comment section in a video. Jabala ngamba this guy is a doctor by mistake. He belongs to MDD. He had to do arts and drama at university. You were so playful at school. I was a bit playful. Okay, I can say I was playful. Ichimala. Because I wasn't too playful. Because if you are too playful, you can't finish school. Because sciences really need a straight mind. High school, bakumanya coach. High school, first of all, I was. What's that one character they used? First of all, I was a Musayansa. There are those bots who always look. Sometimes they look confused because they overread. So I was a Musayansa. I was one of the Musayansas in school because I was doing this. No, a Musayansa is someone who overdoes books and they are doing sciences, hard sciences. Which school was that? It was Maryland High School in Terechigumu. Where you Maryland? Exactly. That. Where you Basari? Yeah. Where you Basari? Yeah. Because they used to give bursaries based on merit. If you perform well, they give you the bursary. Full. So we always, full bursary. So I always work so hard to make sure I get that bursary. But of course, along the way, nafuna muko mezanyo. Bursary ni wasuka bajijjako sebo. Because baba nesorts basoba nesorts singa 10. Nibagamba tugabira abana 10 bursary. So abasinga points ennungi bebagabira. Kati go singa bojoji liko linofuna points enfu. Bakujjako nibadako omulala performance obungi. That's what we called basing on merit. So at the Maryland High School in Terechigumu, a very beautiful school. Eriku beach. Ojimanya esomero. Eriku beach ka fresh air kabaka kuitamu. Gamba you have no reason. You have no excuse you give for not passing the exams. You come from a good family, a well-off family. Muna consent. No, I use it sarcastically too.
to tell people it's just a joke. Toga abantu ffe tuli bagagga. Jenva tuli bagagga. I'm a planned kid. But that's all jokes. I'm truly from a very humble background. Yeah, humble background. Not too humble, because God blessed me to grow up in an extended family. Yali awo medium income. Mama solo kusaswa faces na Maryland. Yeah. Daddy asobola. Yeah. You grew up with both parents? No, I didn't grow up with them. Both alive, but I didn't grow up with them. But I used to see them once in a while. I was in an extended family. Jaja. Aha, Jaja wange. Jonjo. Mbera ne Jaja. Yeah, and my auntie Dora. She was called Dora. She's called Dora Nakalema. She was always there for character development. She was a mother figure. Mukambwe Lwakwati yanafuwa. Family ya muli bagezi mulabika. Era tuli bagezi. Basansa muli mbanje. Tuli bana bagezi nnyo. Tuli bana bagezi. Ba doctor muli mga bameka. Doctor ndi momu. Niyo omuntu omugezi omulaba mu ngeri gyakwasaganyemu emirimu gya bulijjo omulaba nti omwana mugezi. Niyo basi doctor. Omulaba nti omwana mugezi. Putting the resources together, given the opportunity to study medicine, they would excel. Okay, so that was an introduction. For the very first time go to Lava, Jagadde nkuwe chichi kyali. So he's a doctor, Dr. Solomon. Naye doctor afuna obudde. Nekaze kubuza Alani. Lwaki bana bakola obuseke babuweta. Bakola nkali straight kyekibaawo. Anti kati wano just baba batujira kutuba bwongo. Kutuba bwongo kwongera mu beyi yakaseke. Oyinza ogamba bw'omunywa bw'oti ajja bulala. Ajja bulala. Lwaki temukola kaseke kali straight mutu byanguye? Kaseke kabe straight. Lwaki mwakola nkefunyafunyamu? Tugende mu maaso ne interview. Kanyuma tekajja nnyuma. Kazeyo nga yakabadde. Kanyola mbot. Kagongolo. Style. So he's a doctor. He makes you think being a doctor is easy. He does content mu ddwaliro. Olusi tulabanga gwazanyira ku balwadde. We don't know about your work as specimens. Actually, let me highlight that from what go, because I want to make it so clear. Have you seen it in comments? I'm a medical doctor who is governed. Okay, who is under a governing body called UMDPC, Council of Fate license. Nti tuina mateeka we follow the medical ethics. Tuina mateeka gafuga nkola yafe mu ddwaliro. Tokkirizibwa kukwata kamera gitunza mu mulwadde kubaako kye mukola oba kyo baki. Wali bata patient confidentiality ebyama bye. Patients? Confidentiality. Ebyama bye patient singa baddiza omulabe. Biba byama byammwe babiri. Joina byasanguza tusamuteeka mu video. Just kumuzanyisa katemba. Abo nabe mulaba benkwesa mu video baba consent nze nga bantu bange. Asobanga Nancy Munange ne mugamba yambalenga patient. Everything is scripted. Everything is scripted. Wabira mu life oga how come this guy has not been summoned? Cancel daba munyweza ku cause byakola imenya mateeka. Nebe nayo are scripted. Era most times ku TikTok yange ntekawo disclaimer. Everyone participated in this video consented and no one was hurt. All is staged, none of this happens in real life. Era nga olaba Viviano oyo patient ngomanda doctor patient aba workment munango teka nga tufunye concept because you are content creators. Nobera mu setting or nerimba content creator. Tuli ku munene tugamba na ye tulamuka free time. Wayo kanuka challenge ka Viviano katinze kanga kole bwenti. Gwe bera patient musawo gundi bera patient ngulaga ndi kukola manya. Obere wotule. Tuotula yena kuyiba weni nga odambo ntukakola text za fenge mu B ne kavayo. To uploading it goes viral. Yeah, but they don't treat patients. Dr. Solomon, tubulire ku lugendo ibaithe nga tonabulya abantu lugendo kimanyi tonabuuza ku bantu. Nakutandisiza mu kajoyijoyi w'ebibuuzo. Protocol observed. Wanedde okulabika ng'empisa embi. I know. Kyokka nga bankuza. So for starters, I'm Solomon Kimera. Nze Solomon Kimera. Ndi musajja. I'm a male. In this new era, you have to emphasize. Yes. I'm male in both body and mentality. I was born in Uganda, raised in Uganda. Nakulira Kabowa, in the suburbs of Kampala. I'm a medical doctor who was trained
from Good University. Good University agenda for my medicine and surgery, and I'm a well-known content creator, still known as Dr. Solomon KIMERA. I'm on TikTok, I'm on Instagram, and I'm on Twitter, formerly known as X. I've heard so many people saying bagenze nnyo ku Good University, especially medical doctors. Nungi nnyo Good University. Good University is a very good university, bro. The beautiful thing with that university, there's lots of opportunity to learn. Abadde babaawo abasomesa weebali, space weeri, no stress, it is spacious, tewali mujjuzo, tewali distractions ziri ne Kampala, kyaleka tulinayo kivulu kya Shiba, teka tulinayo kivulu kyani, oduse mu lecture ogenzewa, obeera eyo mbuwanganguse oli kwawe wagenda kusoma. When did you discover yourself? To solo content ngono go to social media skits. I discovered myself that I can do those skits and then balance with your profession. Man, sija kulima chajabuzi. Chandimu chajabuzi. Alishalingana personality yo. Ntinze nganze my personality. I'm one person nga wemba mu space, I would light up the room. Kizibu kunsanga mu bantu 10 nga bali kunyumya nga sinza ali kulembera embozi kizibu. Okujo nga abantu bapya sibamanyi. Nemba sibamanyi. Netagenda chikanga 5. To blend in mwenamba batewamu tufuke family tunyumye and I will lead the conversation. So I'm so extroverted. So I think that was the trick. I think I should bias myself more in Uganda. Choyagala. Chejagala. Choyagala wose otu akasavu kanyama. And audience. Because no wesanga bangamba afa abeyokweze enzungu tebalekinga bikome video byaffe. Kale tugende mu Uganda. So it's a kituukawo nti yembadde ngambaji. Yeah. So ndi so extra ndi muntu w'abantu. So kati oba okyewulira nti creating a content okubeera creative. Okola content anayagalwa abantu. Kyenkana kuba nti gwenga goli muntu w'abantu. Nti obeera mu public spaces n'otuula. Obeera mu restaurant ogenda mu bivvulu ogenda ko mu bbala n'otuula n'olaba abantu bwe beeyisa. N'oba nabo n'oyogera kati mu kunyumya n'abantu abangi wojja idea. Wojja idea n'ogamba sajjono. Ekigera idea jo kola mu content. Nga content creator of live video nyuma n'abantu no bigata no bikola mu skit. Yeah, so that's how I found out that I can really create content. Chalandika nange nti ndi muntu w'abantu. I'm so social, I'm so outgoing. Boss way akukiriza because so many doctors I find mbala mu comment section nga bagamba fe ku mulimu tabasobola nakukiriza ku dwaliro tasobola kukiriza kukola such content go managing otyo kikola. Alan, honestly, okay, it's true. All our boss wajosanga yagamba here I focus on work. Nawo basanga. Baso musanga mukama yanyamba wana boss bange tebalinako buzibu. Kubanga byenkola tebimenya mateeka tebijjevuna bakira batakulengeza mulimu nsiganda gandi doctor seyambudde kusigala bukunyane nekola busolosolo nsigadde nsibe tayi yange nyama de koti yange yabasawo nene njogera ku nsonga eruma abasawo tugambe oba njogera ku bintu abalwadde gibadde batero tukola ozze oli mulwadde ngina kukuba mpiso ne kugamba gwe empiso zikola bubi kati yakujjaja bentya awe nkugambira nzigwe nyabo empiso njajji kuba nempeko jazimira osanga abalwadde bagamba batya esinayo zibaawo so ethically bine bintu tosobola bigamba mulwadde sagala mpiso ethically doctor omulwadde wagamba nti nze doctor ntebankuba mpiso ninga ati eddagala enokuba lina kuba lya mpiso gwe nongamba twaga mpiso amateeka tegatukkiriza kukaka ali treatment tugireka ne mutima mba mpulira kinnuma mpulira ennugu ng'omuntu wa bulijjo kale nkwata kamera yange nengera nengamba creating a virtual world. Like I go into my fantasies. Singa lwali tukkirizibwa okubaako bye twogera tugamba abalwadde twandibyogere tutya noba nogamba nokola video agolaga omulwadde ogamba mufumita empiso by'amaanyi tajja kuzanyirako nopostinga kividiyo abantu ne bakyagala because people are relating. These are things that are happening in day-to-day life oshegera. So babosi bange banzikiriza okukola ebintu ebyo because first of all they are harmless, it's creative and also helps me to sensitize. Tinya kujja njogere kapiira bikiwa twaki tuyambade kapiira ntabuke nenga amazima tukimanyi fena okwambala kapiira
kirungi eri omuvubuka nga gwe Alan okimanyi nti kirungi eri obulamu bwo okwambala akapiira nga weegatta awagwe ekirungi teweegatta kyekirungi naye singa oba wakwegatta Alan okimanyi nti nevayo nenkola video nga nze ndaga gwe nenkyeta mu ironic way neŋamba gwe olina mukyalawo muli bampeta tugambe naye mwakoma okwekebeza siriimu mwakoma okwekebeza emyaka 3 emabega mukyali kuizaza emyaka 3 mabega awo negamba musigale nga mwegatta nga temwekebeza fe tubalinze mu ddwaliro mujja kujja mutoka sente. So I'm doing it in a dark way, ironic way, but in the end of the day I'm triggering Ugandans into thinking that bw'obanu mwagalwa wadde mwewasa mwekebeze regularly akawuka kuba tomanyi abantu bakola ensobi zaabwe tosobola kubakuliza za myaka 3. So I use my platforms to educate Ugandans, health educate them as I make them laugh, and I also try to maybe also look for ways of getting back some, you know, you have to use social media olabenga kadata koteeka matiso okajjayo n'okuba mukubulanga awo bw'osomesa abantu about illness and how to stay safe. And again also you can now watch kintu kyagala nawe kikusanyusa creating a content. Ofunamu otera kusanga ba patient angoli azze mujjanja banafenseko nakulaba nagaana gona onasobola oba inagaanidda banfunira omulala olwokuba nti omusesanyo okitegedde otya. How did you know? Like, because honestly I get patient, like a lot of my patients they could be like, aren't you the guy from TikTok? Nganya kwegana nga yagamba ye gwe nafanseko sokazi ze mulwadde naye ali kufanseko nganya yera bidobade muma ne ajjukira kandi kwa mukolera nasanyuka oshegera. So it happens a lot, but regardless tekinemesa kola ku bantu kubajjanjaba. What's the funniest moment you've ever got to the patient ngaze nasanga nti ghost Dr. Solomon? Funniest moment, I remember there was this one lady yali emaidwa nali nkolera muri yali dene denkola mnikati yali alina gyayimiridde eri kati bambi nga bode eggwerayo nze ndiye nandesera nannengala bayenze nalekana ku boda Dr. Solo okitegeera. So up to this day newunya that love that was in the shouting nga asanyusa okuba nga ndabyeko ngamba people really take this so thing so serious. Otyango oli mu ddwaliro mani basi ya stombuze ebyo mwatu sigaye ku interview kwa naye katoyaga olibutandise ndi mwichi imagininga like someone ato ina kiface kyo kyoteekako oluusi kyotera okwambala effect kyo wachi ekyo kiface kyasanga banna Uganda ne muna agenda nkijjako nno ogenderedde obeereyo kyakireka nnyo lwa nsonga like sustainability. It was even affecting the quality of the work I produce. You know, algorithms at TikTok and social media, they also follow video quality. That's why people watch video but the video quality matters. So if you are this kind of content creator who is going to be using filters and effects from TikTok, definitely your videos bantu batukesa ne bakikowa ekyo batuka ne bakikowa ekyokubiri quality ba substandard. Yes, kifuka boring, but even before it gets boring it's hard to sustain it. Kano bukere change filter bajeyo ku TikTok kya Dr. Sola nabakomi. That's why I was like kyo filter kise abantu kan check but because the filter njeza jeteka ko nenjogera ne dobozi lyange. So I can survive without that filter. Now nakijjako people in my comment section ngabankubira ne simu sebo directly. Bro zako chi filter ekyo kitusese kyebimwa ne maganja kizaako. Onoonye kifo ky'omulembe woyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya woyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, saako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV, saako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna wooli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate
Kaluga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 mukaaga noti 2. What do your lecturers say about kusomesa? My lecturers, content they even love my content. They repost it. Hey, surprisingly. Naimanya baja kunangoba doing some serious stuff because you know we have been in the world whereby doctors are known to have a fixed tight schedule. Bakudwairo ngenda wakagera kudwairo like that because people believe but doctors tebanga out but doctor tebalia but doctor tebebaka. That's what abrade wafe chibaloza. But me I came out to prove them wrong. To show them doctors also have a social life. Doctors can do this. Doctors can teach you medicine in this other way. I can give you health tips in this other manner. Yeah. So my lecturers really love my content. Do you find your fellow doctors obajo kolera oba mu conference je mwesanga ne bakubuza how do you manage to do that obanga nabo bali willing bakyagala naye? Well, I know so many doctors are watching us right now. How does he balance up his time? It is so sad that these some professions that we take on, zitu robinga zitu bako ekyobugagga kitulina munda ku mutima. Kosi yaffe. Simanyi ndala sijja kugamba mbo yaffe nzibu nnyo. Kuba nenji warrants nga ye example je nina. Kusoba nawe kwa engineering ninga nawe yakalubiza. Nenze mpe example je manyi nti obusawo obuzibu bwa kusoma. To obusoma buli so demanding obo obusoma tusagata ko kindu kirala. So singo bane talent endala efiraawo. Katoli wa kusatu. Akigamba. Kizibo gatake era olaba ngo omusawo avudde n'abako kyagatake ekiranga tekikwatagana nga kiryawo kikwewunyisa bigatta atya. Manya they tried so much to break the matrix. Oshegera. Masonga ye matrix yetukuliramu. Okimanyi nti buli mulimu gwina free time. Gwe ngamba doctor we Uganda tafuna budde buli breakfast. Nafuna. Tekali ana ne otuba fatu ba doctor mudwayo lino. Gogendera ku breakfast okulya. Nze we njama nkasina kange ne nkwade simu yange nimbaoka content kenkola. Ndivendo go free time yaffe. Because some people may think maybe I abscond duty sikola mirimu gye nakudwayo. But my supervisors, my bosses at my workplace, they can assure you I attend my duties duly. Nga we no that ending wenziberamu. Nina bobe ewunya obuno budde bukola ebirala obufuna ddi. Ne mbufuna. Because buli mwa afuna free time, buli na day off. Nega tuzikozesa bwanjawulo. So kati buli health practitioner nali eyo nga you think you can add something, you can impact the world more than the medicine you practice. This is your time, this is your calling to go out there and do that. I can be a medical doctor and at the same time actress or actor. Yes, the same way medical doctors are also farmers. Why won't they be creators? Tugamba ne bannange ukatira omusawo byakola. Kadi kyecho. But it's all about the bigger picture. So the mentality. Kyamanye ebibuzo by'abaana ba senior 6 byakomyewo. And I'm happy nti nkulina wano. Olina kagambo koyogedde awo kyemanyi mulimu abaana abamu abagenda okukola obusawo. Olina akantu koyogedde awo kogedde emirundi ebiri tudde ku show. Ogambye obusawo bu nigejo kyogeddemu. Nakakyula abantu ba mirundi 3 nga bakyogera. Obusawo bulina obujja. Tebabugatta ko kirala. Yeah, like the medical course is so jealous and it's hard. So, bobo chikola kiba kyagala oberenga. Echagiza medical mulimu abaana ababuuka mu first year naga simala. Yeah, je bali abatondono most times ogo to come first year medicine. Nga jovudde dala tolina wala wakudde kujja ko sigala ng'osoma medicine. Olimba. Because mwine byemukola. Tetulina bibuzo tukola ne balina cut off points. Hey. For example, I will give an example with my university. Umaka gutayingira nga if you scored less than 17 points in BCM, you don't get medicine. So it means omwana agatoka mu first year medicine. Nga javudde weda alwanyi. Tufanye ndula abantu abangamba lwaki obusawo tobuvaamu lubuno jja n'ofuuka omusanyusa. Era nange balingira kikubuuza. Kujja nava nga mbonabona neno course. Nga mbonabona n'okusoma obusawo. So abule kali simberayo ko katonotono. Sha, obudde bwange bwe namala. You know how much I read books at night?
when people are sleeping, my colleagues are sleeping, nenze noku okuzuuka mbeko kyensoma nsomeka biology medical school ine kitabuka webaka mu katono test zilinga test sajja kulu papa nengo okufuna mu atano university university waliwo kibaita retake and pass mark below the pass about the pass mark oyise below the pass mark or good day retake kati medical schools mu Uganda zine enkola yokuba nti they don't grade the medicine degree nti temuli ya first class second class manya lower upper fe tubimanyi ngola abana ba mobs aya mobs no mbagala nnyo wana mbagala nnyo lwakuba obuzibu buli bumu tukalubirizibwa baka kasanti sinti buli finalist njogere ntya abana ba mobs tubalina ko obuzibu nze nganze balina ko obuzibu bumu nkalubirizibwa baka kasanti okwa mu third year shegeza nti oli finalist mumuloza bali mu third year abera finalist fe third year oba otandika butandisi nno kugenda ku ddwaliro okusoma eby'okuddwaliro okitegera yeah but back to the main point era nayo main point gyobaddeko nze nyuma nnyo okuwulira ebintu ebyo ebirimu okusoma because I believe so many abavuka bato bangi so kati made nkyagamba gwe Alan omusajja akuwa olupapula kwaffe tebatugradinga as long as you get 50% oba oyise so gwafunye 92% mu paper anatomy nanga afunye 50% paper anatomy etwawukana nnyo batugradinga kyekimu oba oyise is either pass or fail medicine or 40 so lwaki bakikola batyo nti bakiraba nti mbutufu bwakyo abaana bagenda ofuna 90% mu papula bagenda babatono 80 kwatwa kulanga paper sijukira kulaba mwana afuna 90% mu lupapula mu medical school nenjogera ku kirasi medical class jenyogerako nti class tewali mwana yakka wansi wa 17 points mu senior 6 kigeza bafuna cream de la cream bagenda bakunganya ka cream akali mu gwanga ne baba admittinga no sanga class eyaba na aswa medicine twali kinana ne sanga nga ensanvu mu abatano bali ku government sponsorship ne wafuna government I started on government national merit because my senior 6 I got 18 points someone wali mugezi mundabira wano nse ndi chana kigezi mundabira nonga ne ko obusoro wano basa so wafuna 18 points ndi chana out of 2025 nali era nkyali kutwe wafumira ku 20 ku 20 nawe ndi mwana mtoto onkuzo ndi wa miaka gyo mwabakola ku 25 points nali ku 20 I got 18 out of 20 points because I got an A in chemistry, a B in biology and a B in mathematics. Mathematics yaranze nyanyolo guje ze bintu ebikolagane numbers sebeza nafuna B kati wakola bobi nokunze nze nganze chima wali abantu abali yunga boba laba dia ita wait a minute Nema, there's a how people can be proud, but people have pride, but nange. Yeah. Mbo. No, Alani. What is that? What are you gambie? Mbo biology, nafuna A. Chemistry, nafuna A. Kakati, math no yaso mbwa nyonyo. Math ri sigira bunyo bulungi. No, honestly. No, honestly. No, it's Alan, not to sound vulgar, but no, it's not sounding vulgar. I know. But honestly, bwembera musomero amazima wabawo categories of people. Ala ni obera musomero. Ala ni obera musomero. Wabasite wabalaba badite wabalaba. Ngabajaguza. Baba salira nente. Kale no, ala ni chikamba chetu. Obera musomero. Obera musomero. Nenga omwana nga abasomesa bagamba oyo tumwinamu AF. Nga it's automatic. Era ndajifuna obo disappointed nsonga gwe kye bakulabamu you are above average they expect you to excel not to pass they know obviously Solomon will pass but we want him working hard on him tumukoachinga tumukube emboko tulabenga kwati afuna excelling kati government is the mathematics era antawanya lwansonga zinga pa math oba yencha sebo ntula ne mu kitabo n'ensoma ngabana ba science abalanga bo math paper oba yancha basura bebase kwa math yalinga 3 points for them. Maxime kazi wakasinza okufuna MB mu math mu high school. High school? High school go math nafunanga bubi nafuna ko 75. Wallahi. Ngokoze bubi. Kati lindako you are those students nga bofuna 75 paper mbojuke katoyagala abana bagirabe. Manya munabe ilimo 80. Bali mu D1 D2 osekera. Kati yona ife twakolanga history
mu olevo yo history inga comparison nenga history na musanza nenga bi history ebyo obisoma no bikulaminga bisayidi bani ba Portuguese conquest no bisoma pepa no gifuna mu 10 kadi nkugamba CPU eri wano nze nali nsoma ebitabo sebo history mumfuna meka 10 mu class chi Mr Munyigwa yatusomesanga history so kujulira ku Menda high school aho kuva senior 1 senior 2 nga lwotafunye 10 East African history sima Uganda Railway sima IBECO ebyo simanya the white whatever ebyo nga Devonshire white paper nga oba tofunye 10 oba mu 9 mu 8 ate obokoze bubi obuze bubi nga musomesa gamba Solomon wanimbye nnyo wali kasazo tone tagenda kusomera okumerera ndi kubuuza twali bana bagezi mo ebintu byacu twali bana ate nga kirasi nanga fe twamanya history ebintu bye bayita history ogote history ng'omwana asembo bafuna 8 yewa mu internals bambino bisima bikibi kwa gamba yunembo yinzo za babbe ebigezo internals mu stream yamwe negozanya n'emmere ya high school anyway chaka kodo twas emitwe jona jasinkana negwe segere nti chemadega mu eshakaza wali mugezi mu arts ngoli mugezi ne mu sciences andi arts wozula nti kati ozisobola ku level ino kuzireka ogende kati okole choloza ntosobola zali mpulira biology na mpulira acho math oyo yali ntawanyo ne ngamba kwako olevo nzikira nafuna kwa pepa zali basatu babiri am forgetting olevo ziba bbiri emna jiva mu D1 mu D2 kale ne chinchi ekinga ne ngamba no ngulira gwe adugwe na ekidula banange neda bana just abana babina kuzibalowoza bebasozo soma ebintu ebyo twasoma ebintu ebyo ndako byagana buganyi tuwa sente kati okubalansinga papers mbunga gwe paper wana ya math ogifuna meka ano ofuna Philip basomesa nga baga ofune D1 awo boys nova D1 D2 abagamba okay you pass toli nga banno kati wafuna mu meka mu math kali ka D1 babalanga mu district D1 mu math D1 ningera mufunye nkalubiza awo nagambira wengena mu HSC kankole BCM math ono muteko lwansonga njagala ndabiye wafuna 18 safuna 18 chewunyisa nine birabe nagwa fine ati niabe nafuna mu bid2 anti no ofuna 18 oinofuna 8 D1s enawe oina nyo comedy wallahi no kale mazima kale tukole nafuna 10 in 8 sija kulima nafuna 10 in 8 masonga D1 nazanne mu kufuna wafuna meka 10 in 8 mu olevo yebu tayibalanga 10 in 8 kati pia leo wafuna meka pia inayo to pia byo mwaita kati bali baita pia byo mwaka juza kaya pia itu byogera nawe kati gwe certificate ya pia yojina kimanyi yabula n'okubula yote biyamba nawe ebikulu ebintu bitogera wawezo obuna gwe ala nanyumiza gwako kati kola bot ese wamuntu wa wali kasaze no ngenze ka muhimiza medical school kwa bana abanda baino kibaino manya kwa they are seeing Dr. Solo and but I know I inspire some bakujajinga nnyo I inspire some people and some people look down on me two ends of people mulimu abagamba nino guy yabera atya bwat na malizanga doctor I want to talk to those young people out there babanyi tikisoboka ninja bagamba amazima anti medicine is hard sima bachali university yange naye ngo omusajja associating olupapula lwa pharmacology ngalinga abagezesa alabe oba wali wanaayita ndakonze ngenda nnyo ku Google muntu wayogera kantu kasikamanyiye basagala bandabise bayize empapula naffe kandabe pharmacology baba basoma ki seno banga naye bye wasoma nga werabidde bwera just nga tekigasse pharmacology. So, pharmacology is a scientific study of drugs in conference their origin. Soma nogamba kati aspirin molecule efaanana etya bw'ogimira ogina gitekota mu mubiri bw'ogimira eyingira etya mu mubiri egenda mu sero ziki ekola ku sero kinaki eziyingira etya aspirin amalawo atya obulumi eddagala n'olima nodda ku ddala swalaga pressure gonna buli ddagala manyi mu nsi muno tulisoma mwana oba ino bino biteekawo wano okitegera sajja asetinga olupapula ng'alinga ayagala okulaba oba waliwo anaayita nogamba olupapula mukama onyamba nendufunamu max 5 oba mazzi badokita babasomesa ati baba dokita abakonsultant ate gwe oyinza osomesa obutwa dokita nosomesa dokita padde manyi baba lecturer abamwawo ati lecturer okoliva nkuba lecturer olina okuba dokita
It's a qualifier. I don't know that tamanyi. Ekigedde. Because I don't are setting olupapula. Bane munansonyiwa nange course sigimanyi. Biba it's relatable. Never ko engineering babimanyi bide bintu. Musajja woba course njomanyi nteno yo wenfuna mu 5 mba mmaze. Aifeite ba grading medicine. Beba ne kumaongo ofunye 58 nogamba mukama katonda webali. Ninga njogera ku mwana eyafunanga eya biology yafunanga bia biology. Yafunanga ekyenda mu chemistry. Ninga webaza katonda okufuna 50% mu paper ya medicine. So ngamba nti seo medicine olina okusoma. Omusajja asetinga paper n'abanga yagalo bejjako obwejja. Kugambe ng'abaana bonna bali mu kirasi bagezi nga tekuli mwana yafuna wansi w'obubonero 18. Bonna abaana bagezi bali ku national merit. Naye nosanga asinze max nyinja alina 75%. Mu medicine tewabayo biddofe. Ng'amuddiira alina 63. Then aba 60 ne muyiika ne 50. Mu medicine tewabayo biddofe. Mbono taata we yagulirira simanyi bekyeri. Naawe somerwa. Mpazi mu university endala zigira somera musibimanyi. Ng'omwana oyogera mu ekakasa. Discussion groups oyogera. Zanya n'okuzanya. Ng'era ng'abaana gye bali gwe abaana nga bagezi. Olaba nti obuva mu high school olowooza oli mugezi. Osanga abaana basoma ebitabo. So all in all, people who really want to become doctors, they have to go to medical school. There's no other way. You go to medical school also, menyo oide. There is time for everything. After that, you can come to TikTok and do whatever you want. Nekyo omanya si byangu. Si byangu. Agamba nti byangu ayagala kusuula mu ntata. Gwenze kosi yali enzise. I'm a survivor. Kuzanya n'okuzanya Alan. Ate seba abaana ba science so mwana akoze medicine so musanga abaana abagyewulira bannange. Kosi nyiga abaana labayo kosi nyiga abaana ate bana mulaba bagezi kwa nzo baga ni muloza mbolo kubanze abayi bandabya abakifaana kyo kuba nti I am a content creator bandaba so baona abantu batinga bayi bandaba njoga ku ya medicine baseka bafanse kubalaba tebikwatagana kwa bamanyi kubeerawo ndi musanyusa munakatemba. But I'm telling you, I was in a class of smart, brilliant brains. Naye osanga abana nga basanyuka graduation lwansonga bamanyi kye bavuddeko. Era olaba omwana asanyuka graduation ye wa medicine. Bambyo muga mambo tubalinze mujje emirimu tewali. Ebyo temubyogera bikasasiro. Just if you can't celebrate with them, leave them. Because they know what they've been through. Ngobufu yakagalo. Nalija so kujja nagamba eno paper. Je mwakoze ndi kumakinga namazo makinga. Naye banabe bafunye retake. Tabagamba muri 77 students nagamba 4 people got retakes. Kati nogeza ko tulobale ogambe retake ezirubaba kuzigaba. Ani ayinzo zifuna alani. Nengula abasatu balina kuwera nga obate wegase ko kizibu kyako. Zegera. No. But I was lucky. I finished school without a retake. Nange. Kwa nchi nanye manyiko. Ngabo entwa Aite musanyirira nviri. No, gonna the days. Katugora bansiri smart. Ati kati wamalo bisoma batugamba nga science ati basanyirira. Gwanda bakonga ni muyatu ya medicine. Nani masanyaze ngansala kabiri kalinga okala webati. Katapa fed one. Nsiba katayika nge chicho gamba. Nze kuva buto ndi mu character. Ino kala sijitanise ku TikTok wano. Kuva buto ndi mu character. Tuza kungwata nga sinyumye. Ne wakaba kumanyi Solomon abaira smart. Kotedde kwe siva. If you have a sense of being disorganized, we are command not to be organized. You have to be, your head has to be as organized as what you study. You are studying medicine. How can you look organized at your head? And you are sure someone that your head is organized. Yet your body go disorganized. What's again? Tuline Dr. Solomon is a content creator. He's a doctor. He's a comedian on TikTok, but content we kala asomesa yakutuga ate nkozechi kiri comedian. I'm a content creator. Gwe biri byozanye ne tusekolozo tuwa mmere museka nenze mbasigendedde museke nzema nkoze bintu byange bya ddala munne mwese sasa wachi museka oyina comedy obunyuma actually is followed by 1.6 1. How was it? 1. What? 1.6. Yeah. Aina million followers. Ate bamwagala. Never followers basinga bali. Follow bange. No, kazana ngayisa follow bange mwana mbagala nnyo. Omuntu oku mwana abantu gwe bagyewuli abantu balina ngo abantu banoma
omuntu asanga account nanyiga follow button 1.6 followers omuntu nasanga account nanyiga follow button ono kwebaza Katonda banaye gwa ntebamalaga following so ba follower bange bonna mbagala nnyo teri gwe mpisamu maaso nze kywa tusobola kunsanga lunaku lwonna nga nvumye follower bonna mbagala 1.6 million family mwenna mbagala kuba nze manyi envudde nammwe kuva buto abadde obuuza bonna ba followers gondiyo zikulaga abasinga bakufollowing bavaawo like country abantu the biggest percentage is Uganda. I think it's the case for everyone. Yeah, your locality, the algorithm, your TikTok. Algorithm TikTok your algorithm, the TikTok algorithm will always make sure people in your locality see the video first. Trust me or not. People who speak that language. Toza nganti gwe ALLANCRUZ interviews ziri mu Uganda. Atemba follow abasinga bali Kenya. Olaba kikola makulu. Mwefumba bwefumbi namwe. Abantu abali ku ground abana bali ku ground be bala video ne ba checking ne ba bagamba kano masavu okoze content. What's your worst moment in your profession ngatebe ozanya ne comedy? Worst moment? Sina worst moment. Ndobula mbutamlanga na bubala. Alhamdulillah. Tofuna ngaya de comment ya omuntu akumala mu amanyi. Tofuna ngaya de omuntu akumala mu amanyi. Social media. Bade manyo ngamba worst moment ngamba balancing. Social media social media hate weri. Gwa bana bavuma. Olumba te bavuma zenga bavuma chali wange ngamba no mulanga lumba mvuma sebo. Kivumo kye kyasinza okukuluma nga oli kikatono obirekerawo. Sikunuma kyankwatako ne ngamba ate nga kinuma omuntu akuvuma ekivumo kye kimu akuvuma noga engamba desimanyi yagamba ki kyoga nakuvuma nasiga nga akikuvuma mwaka ku mwaka kati ogamba yi comment eno gutogikowa ino ze basi baddamu mwanya emirembe omwana yave nangamba alovi na soko teekayo naye nyambadde suuti ekisuti kyange kyali kinene kale omusajja tekifuma bulungi kyali kinene kati nekigaziwa nnyo ate ekisuti wekigaziwa oba gwegaziwa oyongera okukola ki okuyimpawa kati kyoga nze nganze ndi muwanvu ku mutima n'embirowoozo ze nze akyo ekimenya amateeka okuva ino ogamba but mu physical you're brief no mu physical mukisobola nga bemwagala tonjajinga mwana oli musajja muwanvu ndi musajja muwanvu nze bwe ndowooza kati omwana aveeri nagamba komenti yasooka okwogera kwa iti yange mwana yangu bawala gwe kuba omwana yali creative alina engeri yaginyola teyanyiiza yansesa kuba nze mwana nze ndifa ne gaye mu real life amazima nze buli kimu kinsanyusa okitegera omwana yajja mu comment section nagamba Dr. Solo oli mumpi ng'obulamu bw'ensi eno Alan nasooka ne ngamba bana be Uganda bali creative gonoga omuntu you are as short as this life omanaje nagamba ana that comment naje nagamba yo alasigala comment ezezivu abantu bagala nnyo ebintu ebikyokoza osanga ina likes nga 12 ngevuganya na likes za video nga buli mujja replyinga naga this is the comment I was looking for omulana ajja wansi comment nagamba mbo ekireeta atya yagamba I met Dr. Solomon in person but he's really down to earth nituya comment eno Alan nengamba ategeeza ki omwana ono yali mwana wa buwala down to earth ategeeza ndi mukakkamu kwanze mubyadda ndi mukakkamu sina ntalo n'abantu oba ategeeza down to earth nendoza comment ekumala week nengana abana bali creative so bukomenti obwo nze mbulaba nengamba abulaika abantu abakuma obumpi bakunyiza nose kuvuma abakuyeya no chekintu bakuyeyo akankwete kuyeya kingasanga muntu mulema nongamba bro akakono ko tekaliiko koba tumuvumye naye omujerezemu kwana nkale nabyenjerega abantu nze nange nabyenje kwana nange njerega sebo kibala nze nange nfuna abanjerega mmanya kati kalonda ali kunsasula ojerega nnyo nengamba musajja wa lwali mujerezi anze ndi wa lwali mwana era oba tumanyi oyinza okulwana nze ndi musajja wa lwali njeregereza kywa ne content wange by the most times nze nzikiza Alan ebisesinga omuntu content gwakola afana personality most times bwoli musajja mujeregezi comment wajja kuba kujeregerera kiringa abaana abajja ne bavuma abantu ku media gwe novuma comment wa kuvuma abantu mu real life bamuvumi etegera gwe nokola content wo nga tugamba ali kuki kati tosa kunga nti una personality bbiri kisoboka
bro bokere ncha nofuna kamera ne recording ekintu nekiba kiraba nti you have been so creative kiri so relatable. Most times that talent is based on real life. Kingaze kungamba nti I'm just pretending to be a doctor, I'm not a doctor. Otya nti ne byenkola contact yangu yagiraba nti video zimwe mfano kwa ki tizo olabanga video zange ndaga ndi wakibuli njeregereza mvuma mari mu real life njeregereza but for comic purposes simbubi bashitagira ya kati chengira pozi oyino omukyala n'abaana nabigambako Esi mukasya kano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. So ekituufu kiri nti wadde ombuuza bikisebo anti mbadde nzijukira nti nzijukiranga oli mufumbo oyina omukazi n'amaana oba omwana nabikugambako actually nze osobola okumpayiriza ebintu bingi mu nsi muno notampayiriza kuba nti n'omukyala n'abaana nga tesibayina ekyo kibi nnyo onimba ebira onjogerako ebira abasawo balwawo okuwasa abasawo balwawo okuwasa oyina gwolaba because I see those comments man ngabayo bana Solomon oba ina gwalaba oba Solomon nayo omukyala mbira mu comment section yo inze mbu nayo omukyala never oyina gwolaba never toyagala mpozo yangu nyumize sad story tuwe sad story kunyumize sad story gwe sad story about you nonya sente ankuluze nkubule envuka munange nonya sente ebira byonna byetwogerako byetuberamu byonna they will fall to place when you have money okategeddako kademu amagezi gaze byonna bitustressinga kwagala mukyala kunonya mukyala akinasima kuba bavunanyizibwa kulabika kunya bulungi kuteeka mu kitiibwa mu family yo biki kola sente mani nze mmanyi obulamu obeera nga tolina sente bakuminyako omutima kola sente si kyembuuziza kyo kitegedde omusajja talina sente bamumenya n'emitima katolina sente nga wakite bakumenya mutima wali toyinaamu kunyumize sad story tandika munanga mpozi nga interview yeggwenca ndeka n'okundeka gwe tuveeyo naye nga ekintu kiri clear wekiti abavubuka bonna abali eyo baleka bakukyawa lwa bwavu wasi wali student alalinze nkugamba mwana nakulekawo nagamba Solomon tolina kiddako buli kimu mu bulamu buno actually nzijukira ne bye nalimu back then biki era obo kirawo tuna back then ngulaba ali weefumba tewalina sente kiko ino omwalo omulungi ani omwalo omulungi ogenda mubeera naye otalina sente alani okujja ngo yakunoonya ntondo ku bantu oyagala kujja bantu mize okimanyi ogwe okuba nga olina omuwala naye nga tolina sente naye nga omuwala akwagala nnyo okimanyi bulunaku olukya mu bulamu bw'ensi eno obeera kikemo gyali kikemo obeera kikemo obeera like omuteeka njogere ntya omusajja oba tolina sente ng'olina omukazi akwagala era nga muli mwenna mweyagala mbuyaliro oyo mwezimba manya buli lunaku oluyitawo ayita mukemebwa lwaggwe yet she is innocent okitegera nze nzikiriza omulinzi talina sente abawala abeesonyiwe tufune emirembe akiwe malako emirembe naye akantu ako kakuluma nnyo kwogera nnyo gyewaleze budda gwe nina sad story sijja babuuliramu nonya sente alani naye ng'okitegedde olina nonya sente ekyo tukitegedde wali toyagala kukola omwana n'akulekawo ne bamukutwalako ng'olaba ne bamukuba empeta n'embaga kyokoza sijja kubaako kyenkuganze ogambye kimu
Mvuka munnange. Manya kyaga abawala agakyasinza bw'oliwulira nga likuyisa bubi. Nga lwena lituma muntu. Eh? Nina amanya gaye galinga abiri. Nga gwe togatuma ng'omwana wo obuwala. Manya mabi. Mabi newe ngogera no nyinza okugwa eri n'ensambagala. Ebyo byokola ne binkwata. Erisooka. Tegayisa wano olagala ngw'ensimbu. Manya mabi nnyo. Baraka bakunyo ate kyaka abawala bakunyoomanga nnyo si muwanvu talina ssente tannamala kusoma ne kati bakulaba okimanyi kati akulaba ne ku ssimu yakulaba Solomon naye wamukuba jackpot kati gyali iralamu ne akulaba ndeka ojja kuntayisa abantu ndeka kanti ngamba akulaba na ule mwandaba olaba Jose kyenagamba omuwala asobola okulekawo nga mbu simanyi oli mwavu simanyi biki height biki kati nolemede ku nsonga ya height anti yabivumanga olemede ku nsonga ya height anti yabyogeranga mikwano gye gyamugambanga ekintu kya height okyogedde emirundi 8 lwaki onkyokooza anti mikwano gye gyamugamba sagala nebede interview gyosembye okukola solo wegendereze bayize nyiga mangu bwe buzibu bwe nnina mirundi 8 oyogera ku nsonga ya height oyogerako yakyo fuse bano abaana babira mu comment section mikwano gye gyamugambanga oli Solomon talina gyakutwala tali kugattako ebyakulima nti agenda fuka omusawo agenda kola mudwaliro lyani akolemba Solomon walwanyeko allono wamaanyi Solomon ati gwe musawo mu ggwanga wano gwe tulina ku kitimba kyonna gwaliko dokita boda to boda kati ali yakulabira hi solo final mwana gwe alani sawa kwa kulangalo ana Solomon kandi lwatujja akafaananyi ko aka 20 nga 14 15 tukajayo olaba ekintu kye bayita kati kameko kye bagamba abantu kye batamanyi wano omusajja yenna your past is usually worthless because you realize abasajja we gain value as we grow ala ndoso alaba kifaananyi kyo kya mwaka guwedde ne kikufaananya bulungi osinga ekyali okujja ng'ofunye bulwadde fe abasajja tugaininga value as we grow buli lunaku oluyitawo ekifaananyi kyeweekuyo kiba better than ekyeggulu nsonga our value increases we are like wine the older we get the better we be chobola wonabo wezeze emyaka 3 chwa ntunagaweza ujja kujukira obulamu bwali ngo ina 24 gambe kaina linebo nyawo nyanga mvuya yet the reverse is true for girls okimanya omwana w'obuwala buli watu na wifanye byo mako kuwedde afuna ansarwa because they depreciate as time goes on their value depreciates because a girl is born with value a man is born without value okategedde as a man you only add value to yourself you get you create an image that society should see should know about you otegera ne wewa value nga bwokula because okula ogenda funa omulimu oberenga okola sente oberenga nga you know nga weteza ngo omusajja and you realize you know life is so ironic nature is biased and it's unfair really ndi omwana w'obuwala nature teri fair kujali ndi fe abasajja bwe tuba abato when men abasajja baba abato twesanga nti we only date girls that we can afford that we can get but we don't get the girls that we want but when we become older and wealthier as is always the case we now start getting the girls we want now the reverse is true for girls omwana wabo omuto myaka 2 mpaka 25 nature is so unfair to them nti at that young age they are able to get the men that they want but as they grow older these girls 28 29 30 they now start getting men that they can't get okategedako nti baba tebasha bafuna basajja bebaagala bafuna basajja bebasobola funa nti they grow while depreciating this is a fact buli mwali mu 24 25 26 that's your prime age you miss doing things at this time you are gone who is going to run after you at 30 I'm being honest but a 30-year-old man every girl will run to you girls who are your age mates girls who are younger than you no one of 18 who have kuagala go 30
tewakiraba abasajja balina emmotoka balina emyaka 35 nga babbako abakazi nga muli 20 kakulumamu jukira ate ne kano kozi naka katudde wanira nako kato alani akalwa alani ndeka neko kategedde akantu ako kategedde yeah so that's what happened so ebyadda byatuukawo biki nga tumayiza show yaffe olunaku olwaleero njagala ombuulire kigambo ki kye baali bagambyeko mu relationship nekikuluma nga ssaawa zino tebyapeninga naye nga kyakuluma nekikufuula oba oli awo omusajja gw'oli kati personally nze naguno gwaka embeera endeetera okukola ennyo statement kale siyanita statement embeera eyinza okujjawo nendeetera okwekubamu tooki ng'omusajja nenva ku byendiko nengena mu haso nenoonya ssente embeera y'okubeera nti omwana omuwala andese olw'okuba seesobola financially and I think it's not only with me buli musajja yenna gyali omusajja yenna ategeera ali mu ntegeera ye ekisajja every man who is masculine enough should always get worried if a girl leaves them because they can't afford them. Because as a man, all you have to do is providing and protecting. If you can't do that and your girl leaves, it means you have to go and work harder. So nzo mwala wemba naye nalaga nti afunye someone who is better than me. And girls, we know, when girls say I got someone better, we know what they mean. It's always about provision and protection. The two P's. Those are principles. Webaga nti this guy I got is better than you. Manya oyo musajja are providing era protecting more than you. Yonga providing tegeza ki sente zagaba nyingi ko. Amwambaza amulisa amwa kole enjala, they are providing for them. Asomesa batobe. Ekyo kutase asomesa batobe omuwala. Ofuna omusajja bazadde b'omuwala abalabirira. So bro can provide. Then the other P is protecting. Protection comes in different aspects. Protecting comes from the physique. Starts from the physique. Ochimanyi omusajja wakanyamanga muwanvu muwagufu gives a sense of better protection to the girl than omutono. Atali that thing. Ndi omuwala abawulira, because that's what we call female hypergamy. It's just a terminology. Ekitegeeza nti girls will always choose male partners who are higher ranking in them in terms of education level, political ambitions, social life, everything, height and everything. Nti omuwala ajja kulondawo omusajja eva amusinga ebyo. Because girls, it is a feminine trait for girls to find comfort in superiority. Because it's their natural trait for them to feel like they need to be protected and provided for. Singo omuwala akeerenja n'akuleka n'akuyamba n'akuwa ensonga n'agamba Alan weetaaga weetereze akasente tompa sente za kukola njala weebaze Katonda nti omwana akigambye. Because you are failing as a man. Gwera so akuwa sente za njala muleke tomusobola. You can't provide for her. She will never be comfortable in your space. She doesn't feel like you can lead. Take a point young. Because the masculine trait you can portray as a sign of love is providing and protecting. So nzo omuwala akeerenja n'alaga nti they've gotten better. It pushes me to work harder. Because as a man, the best revenge you can ever give, you can ever make to that girl who left you in your struggling time is making yourself better. What can you give to a woman agumidde akaseera ako Solomon? Agumidde akaseera n'omusajja we. Agumidde that struggling part. Nze nina opinion eyange, nina entegeera eyange. Sijagamba omuntu yayogera, sijagamba mbu bwe kiri, nze nina entegeera eyange. Ng'ombuuza nti my advice is two way. Ekisooka wadde amwetegeera, because man, love is love. Bintu byogera amateeka, musimanyi omukyala ajja kwagala omusajja ali bw'ati, omusajja alina ssente n'osanga oli agumidde alina ssente. Love is blind. But putting all factors together, holding other factors constant. Nze ng'aba bawala abato, this is a fact. Ndi musajja, basajja banange nnyinza oba amaliddemu olukwe nenze ng'amba omwana ow'obuwala. If you are in your prime, you are never going to be this fine again. As a girl, this is your opportunity to live the best life you can get. This is a fact. You know it's case by case. Bwokerenja ng'olira omusajja gw'olina naye just ky'ogumye. Omanyi byanjawulo. Ala ni omwana soba naawe nga tolinaamu oli sseke.
ninga alina we sente mbwagumye alina yo nsonga mumala abula je bali mwana zinali yala ninga naba na babira nange ngagumye sorry nga wali just nga yakwaga tali kubyanfu nayo ngata kuita kuguma noba ono na awulira nti ali kuguma asubira things will get better now that is very toxic. You know why? Because you are going to set your expectations on this man. Remember, ono musajja gwe chiwera bide life is unfair, nature is unfair. It is bias ngana gambe. Ono musajja gwe guma naye ali nawe because you are the girl he can get at the moment. But you are not the girl he wants. Because the moment bro gets a bit financially more stable, bro will start attracting the girls he really wants. Mwe basobola ofuna abaleke. Okitegera? Okategera ala nikendi okweemphasize. Ntize ngamba omuwala teweeka kaguma na musajja. Bw'owulira nga okakakikake, move out. But anyway, that is gendo of choice yo gwe jolya jelinga ngoja eja kuwa emirembe. Yeah, and again you know it's smart factor. Dani okwejusa mu future. Aha. Kya mirundi mingi. Osobera nga gwe amazima olina omusajja ogamba ogumye, kuma amazima tolina byogumye. Tolina gyolaga. Ekiro ekiri. You know, some girls feel so special when they are dating men. Only that they are. You know, that thing they say that you may be the thing you are settling for less, yet you are the less. Olozo ogumye nange ogodine solo ogumye olaba sinafuna mu wiki. Kuma mazima gwali sabisana dikunze. So awo necho. So you should not overinflate your sense of self-importance. Sima bolozo njoga bunyikale tolina kwesudia nnyo. Ebyo gamba ogumye kumbe ekitufu kiri tolina wakulaga. Kati ogumye oveolagiwa jovudo lwanyi ndalo bakumenya emitima you have a very high body count and it's something very serious. High body count, something very serious. You know, girls believe body count is body count. Mbo omusajja ano bawe basena abaana 10 nze ngana ngo omwana ne basena abasajja 10 mbo twenkana. Ha, jokes on you. Jokes on you. Chiricha doctor. The truth is, as a girl, you are born with value. You are depreciating. Nkakomya wako, you are depreciating each day that passes. Jogo mukadi o depreciating. Ndi history war is all that defines you as a girl. Chino nchogera. Some people may hate me or what, but your history. That's why I always tell young girls, it's better off to hide your secrets in the cupboard. It makes no sense to tell me that you've been with 8 men. It will automatically make me lose interest. Automatically. So your value you lose value as you grow. So it means you never mu bulambo bye bikujjako value nga bwokula. Okategedako Alan. Nti webasana abasajja bangi. Ongamba I shouldn't worry about my past. Your past is your past because I also have the past. Baby girl, I have a past, but for the man the past never matters. It's the future that matters. That's why no girl can ever settle with a man who does not have an assuring future. Kadem. Nti omwana settlinga nawe ngalaba oyina omulimu oguli sustainable. Nti everything is pointing to the future. Just winga nawe nti oyina omulimu oguli sustainable. Oyina career nungi. Olina kino political career biki. Oba ogenda funa ebyobusika. Obolaga ogenda gaggawala obolede oyina ettaka eddene kiraga maaso ejaba ya appreciate nti all in all girls will settle with you. They will calculate your value based on how you appreciate. Okimanyi basajja batono abalina abakazi naddala abasajja abalina ku ssente batono abalina abakazi mu maka gaabwe nga babaagala ebyaddala. Kyekyo basajja batono abagagga abalina abakazi nga babaagala ebyaddala mu basajja nga mulinamu ku kasente. Kyo kyegamba Chovola waliwo kyewunyisa usanga abakazi b'abaana abagagga babasajja abagagga abo nga bebaka ne bu TikTok eno oshegeera babunona mu mamotoka. But that's the world. Kyonyonyodde kituufu. Kyekyo nti omusajja gyakomokwa ne waba akwagadde atya bwana afuna sente. Nze nkyogera man because I'm a man bro. These are facts. Mind nasoma psychology. I appreciate people's mindsets and how they think. I add up dots. Ntize nakkiriza humanity has a way of thinking. A masculine mind and a feminine mind are different. They only meet at a center point. They are different. Abawala entegera yabwe yanjawulo ku basajja. Wali bagamba mbu kati tulina omwenkanonkano entegera ffe yanjawulo nti omuwala aloweza nnyo mu future. Omusajja sikyalowolezaamu. Okimanyi Alan omuwala settlinga nawe lwa nsonga alaba kyogenda ofuuka.
tatunulira gyovudde kata wegambira nti mba valid ogamba nti omwana talina kufaayo ku body count ya musajja lwansonga it's about my future. I can clean up, but a girl, your future doesn't matter. Alan, when you want to go out and no gamble, no song, future is promising. To be honest, to be very smart, you could interview honestly. What about the nabo? Sikamanyo babanjo watono, batono. Oina, batono. Okay, sizao. Batono. Oina go over the corner yen no mwaga no gam ekana kana babi kankubi lwansonga. Kasomanyi ebitabo. Washaba. Ndi men, the traits we look for in females, they are not traits of superiority, of success and what. We love the being the way it is because we think we can provide and protect it. That's why men will always find attraction in younger age. Nti changu cha musajja gwa mulavu nti we get attracted to younger girls, yeah? Because we kind of feel it's a masculine feeling that the younger a girl is, the easier it is to provide and protect for her. It's a masculine calling. Owulira ekyoka owulira ojja musobola mulidinga, ojja musobola mulabirira, biruzo zisobola no protectinga. Ekegera. Kati ekyo kyenjogerako. Kati abawala, that's why your past matters. Tutonga nti you are 23 years of age, you slept with 10 men. And you want me to ignore your past. What else do you have to offer, baby girl? Your future? Like, I don't care about your future. No man cares about your future. Do you? So what do you care about? Jevude womuntu. Okategedde. Kyovulaba sangano gaba bana mbisimanya when men has a high body count. Mnembu benyiza ngo mgaye nawe naba high body count. Kyekime kyengamba nti cheating y'omusajja n'ey'omukazi byanjawulo. Body count yene y'abasajja mono bakazi. Oba tunagitegeera. Ndwa otegeera. Alane. Lwaki nsuka wano nako Railo, thank you so much for coming. Kapata kasembeyo kayinza okutunyumiranga. Ofuna nko obudde ne tuyitawo ko. Ne tunyumya ku bimbozi bwe bityo. Ebozi. Era ojabaya mu comment section. The last part was Nina bwino. Nina mfuna mbishaye wengi beddembe. Nkwe ku bwino. Neba nsomo nakaba ku kyaye nnyo. Ano sali sole jezi na ozine ezizola kwa tebana kuwa platform mozo. Naira ndi abantu ku sad story about me. Sad story about relationship. Kale sagala kusuka kwa lunako lwaliro. For now, but Dr. Solomon, follow him on his social media platforms. For now, he's one of the best influencers. Tekino beyalonze nibamugamba nti Tekino come on 40. This phone is waterproof. Abantu bazanya nnyo enesimu ne wojiwaka amazzi teina jera gayino kale kwada ka iPhone ko kayoka amazzi tulabe mwe wana ne bujuke used baleke musibe bulungi mwera esimu kasyakano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri oligino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngo soba kubira kuzo musanvu 03 nkaaga mwenda 04 gambye ekikwasagana educational gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga ka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.